So Wamashukuru wako hapo. Huyo Kimani Ichung'wa wako hapo, ni mtu wa PCA hapa Kikambura. Tuko na ndugu yetu Mudhungu wa Roiro, anaitwa Isaac Maora. Tuko na mama wetu Alice Wahome, mnamjua, Iron Lady. Tuko na PCA Loresho. Tuko na mama Ann wa Muratha ambaye anatafuta kiti ya wamama ya bunge ya sehemu hii. Tuko na nafikiri hawa ndio wako hapo. Haya, wacha niwaulize. Tuko na Westlands. Huyu muungwana anaitwa Nelson Havi. Na tuko na ndugu yetu Karungo wa Dhangwa ambaye anatafuta senator wa sehemu hii. Na tuko na mama mwingine tena anatafuta kiti ya Westlands, Sylvia Mulamba. Na tuko na bwana Meso pia ni wa kutoka kule Dagoretti North. Asanteni sana. Sasa wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe. Kwanza wacha nianze na huyu mtu wa Jamba ya Rurere, Moses Kuria. Alafu haya, huyo Moses amesikia kuna mtu ukisalimia hapa mambo yako inaenda sawa. Alafu sawa. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Najua hii maisha unaenda ukisoma. Ube mimi najisumbua na mambo mingi, na hapa Wamashukuru na Wamatangi washajua shortcut. Ni kumsalimia tu akidikoni. Sasa mimi nikashindwa hii juhudi mingi nafanya, kumbe iko njia ya mkato. So makamu wa rais na pia rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Kenya, kwanza kukaribisha Kiambu pamoja na makamu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Leo mimi niko na furaha. It's an exceptional day for me. And I was wondering why. Ajua jana wakati tulipewa ile makaratasi ya naibu wa rais ya kuwania kiti ya rais, nikashindwa. I was reflecting back ile safari tumetoka kama taifa, na sana sana sisi katika ile chama ambayo ilikuwa inaitwa Jubilee zamani. Unajua leo nimesikia hii nguo ya red sio ya Jubilee, so roho yangu imetulia kidogo. Nilikuwa nimeshtuka, lakini akidiko nimetuelezea, so we have no reason to worry. So nilikuwa nafikiria time 2007 wakati tulichaguana kidogo tukakuwa na matatizo Kenya hii, na tukakaa chini, sababu mimi nilikuwa hapo na Uhuru Kenyatta, tukasema Kenya haitapitia hiyo njia tena, na the only way to have a peaceful stable country is to live together, all of us. Tukaanza hiyo safari na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukaenda tukatafuta huyu makamu wa rais, tukaungana pamoja. By 2013 matatizo mingi, ICC, mambo mingi, bado tulikuwa pamoja, tukashinda hiyo serikali. Baada ya kushinda, tukaanza ile kazi ya mwananchi, kazi ya barabara, kazi ya maji, kazi ya technical institute, kazi ya stima, na tukaendelea. Mungu akatusaidia, tukaendelea mpaka 2017. So 2017 tena baada ya kushinda, tulikuwa tunafikiria sasa tunaendelea na hiyo story. Halafu sasa shetani hata hakutumana, akakuja in person. Na shida ikaanza. Tukaanza kusumbuliwa. Tukaanza mateso. Tukaanza madharau. And I'm saying this in this county of Kiambu because kuna watu wengine wanatuona sisi watu wa Kiambu ati ni kama sisi tumemsaliti Uhuru Kenyatta. Ukweli wa mambo ni Uhuru Kenyatta ametusaliti. Ukweli wa mambo ni Uhuru Kenyatta aliondoka katika ile barabara tulikuwa tumekubaliana. Ukweli wa mambo ni Rais Uhuru Kenyatta alituacha akaenda kwa wale watu ambao hawajali maisha ya mwananchi wa kawaida. Sisi tuko pale tuliagana. Kwa hivyo mkimwona akipita hapa akisema ametusaliti,
mwambie yeye ndiye alitusaliti. Unajua hii vile tumeteswa, I was wondering how have we managed all these years. Sasa vile tumekuja hapa Agilicon, nimejua there is only one contest. Na ndio Mungu ametuleta hapa leo. Upande moja ni deep state, team deep state and versus team Pentecost. Sasa nyinyi mnaona kama deep state inaanza kushinda Pentecost. Si wao wameenda kulauti mambo yao kwa deep state. Na sisi tumekuja wapi? Yaani hata please, hata yule mtu hajui zaidi. Kuna vile mtu ya deep state anaweza kushinda mtu ya Pentecost. Kwa hivyo yule leo alikuzungumzia ukatuita hapa, hiyo ndio kielelezo ya hii mambo vile itaenda. Sitaki kuongea kuzidi hapo, lakini hapa makamu wa rais hapa niko nyumbani. Kuna wengine wanasema sikusoma. Hapa kuna shule inaitwa Kabete University. Wewe ukikuwa huko kwa science, mimi nilikuwa hapa nasomea mambo ya pesa. And you know this 1 kilometer hapa ni nyumbani. Tuko na shule, babangu alienda shule inaitwa Jean School. Sasa hivi tunaita Kenya School of Government. Mimi nikaenda hiyo Kabete ya pesa. Kuna wengine hapo, kuna watu wanaendesha uvumi mbaya hata wa Matangi ndio alienda, lakini uongo. Inaitwa Kabete approved. Na sasa tumeleleka hapa hizo zote. Mungu abariki na Mungu awabariki sana. Asante sana. Wacha nimwite ndugu yetu wa Matangi, seneta wa sehemu hii, hata naye anatafuta kiti ya governor. Asante sana. Your Excellency, our Deputy President, viongozi wote ambao siku ya leo tumeungana na wewe, mchungaji wetu mkuu kwenye hii ibada Deacon Kamau, na wachungaji wote ambao tulioko hapa siku ya leo, watoto wetu wa shule ya Mereliki na watoto wengine ambao tulikuwa nao pale wa Bishop Kariuki, na nyinyi wa Kristo. God is good and all the time. Hebu tusalimianeni na salamu zake Mwenyezi Mungu, na niseme kwa ufupi, Your Excellency the Deputy President. Ya kwanza, kwa vile sitaki watu wanione na macho tofauti, Your Excellency, kwanza nikudhibitishie ya kwamba kama kuna mtu ana uwezekano wa kuwa ameenda approve ni Kuria, sio mimi. Lakini tunafurahi kwa vile at least tumemwona vile ametembea sasa, ameanza kureform kutoka aingie kwa timu yako. Na unajua ndio unatuambia tu hapa hivi ya kwamba kwa timu yako kulikuwa watu walikuwa na madeni, kulikuwa watu wako kwa CRB, hata kuna wengine wanaweza kuwa walikuwa kwa approved. So wote hata Kuria, sisi wote tuko pamoja. Lakini wawili tu, Your Excellency. Ya kwanza, sisi wote watu wa hapa kwetu Kabete, najua tuko pamoja na rais wetu wa 5 ikifika tarehe 10 mwezi wa 8. Ni huruma. Tuko na wewe. Hebu tusikie kwenye wamama gemisha tumia cia president witu mweri 10 wa kanana. Gemisha ke cia kahe cieku. Emwe igere idatu inya amubia yule mtu tu mwenye hajui kupiga ile ngemi nzuri ni wa Morava. Lakini akikuja hapa tukimwita Your Excellency atapiga yake tusikie. Alafu Your Excellency, niseme tumesikia vile hawa watoto wametuambia siku ya leo na ule wimbo wao, na huo ndio ukweli wa maneno na ndio pahali palipo. Kama imefika mahali sisi watu wakubwa tumeelewa, mpaka sasa watoto wamejua mpaka wanaiba. Hiyo ndio hali ya mahali tulipo sisi wote kwenye nchi ya Kenya. Na Your Excellency, ungeniuliza wakati ulikuwa hapa, mimi ningekuomba, na najua vile nakujanga kwako nitakukumbusha na nikuombe.
Hao watoto wenye wametuimbia pale, nitakuja kwako next week nikuombe tuwanunulie ka uniform ya ballet, kwa vile umeona vile wako smart. Wanunulie ka uniform, wakiimba hiyo wimbo walikuwa wanaibanga hapa, sasa wao wamevaa ka uniform yako ya hustler, a good one, si ndio watu wetu? Alafu tutakuwa sawa. Na kwa vile sitaki kuongea mengi, nataka nimwambie mchungaji aliyetuhubiria, mchungaji Captain, rafiki yangu sana sana sana. Sisi tungelijua hivyo ndivyo utahubiri, Your Excellency, tungemuomba Captain haya mahubiri aiweke ahubiri tarehe 10 mwezi wa 8. Hiyo ilikuwa ni mahubiri ya siku hiyo. Ama ni aje, umesikiaje? Kiuma kihujio kila waniko hujio His Excellency akirekia. Lakini nimalize Your Excellency kwa kusema tu mawili, kwa vile tunagojea siku ile wewe utaapishwa pale tarehe 10 mwezi wa 8. Ya kwanza, kwenye hii area yetu Your Excellency, mahali umeingilia hapo kutoka hapo Kabete kwenye maduka kukuja kuingia hapa kwenye hii kanisa, kuvuka pale hapo ngambo kunaitwa Udheru, ukipata nafasi ya kutembea hapa tena na wakati umekalia kiti, tutakuomba ukuje. Ukumbuke kwa hiyo kazi yenye umesema utafanya kukalia kiti, haka kabarabara kahapo sisi tutakuambia utuwekee lami. Your Excellency, mimi naona Gachagua na kuongelesha wakati nakwambia mambo ya Kabete. Hako kabarabara kutoka hapa kwa duka kuingia hapa kuvuka mahali tunaenda hapo Udheru. Ya pili, yani nitamaliza nayo Your Excellency. Hapa kuna wachungaji 5 ambao wako na makanisa yao 5. Na vile umeongea ni ukweli. Hao wachungaji kuna barabara yao tulingangania hapa kutoka mahali kunaitwa Kebiku mpaka hapa Jadhaini. Ikapeanwa na serikali. Si tukaenda tukapigana kabisa mpaka ile barabara iko ndani ya project hii ya Western Bypass. Your Excellency, wakalete tractors, wakafanya nini, tukachimbua barabara, ikafanya leveling, wakaeka gravel, alafu wakauliza ati MP wa hapo ni nani? Wakasikia ni Wamashukuru. Wamashukuru anakuanga chama gani? Wakasema UDA. Alafu tukakaa wakasikia ati tena hiyo barabara inapitia kwa nyanya ya Wamatangi, na Wamatangi ameingia UDA. Wakasema toeni tractor zote, mtoe hizo equipment zote na mpeleke pahali pengine, hiyo barabara haitajengwa tena. Sisi tunahesabu siku, Your Excellency. Kwa vile tunajua countdown kutoka day 69 siku ya leo, hiyo barabara itamalizika wewe ukiingia kwenye serikali. We are sure na kwamba itafanyika. Na kwa hivyo Your Excellency, nataka nisiseme zaidi ya hapo, nimwalike Madam Iron Lady wa kule Murang'a, Madam Alice, tafadhali sema yako mawili, na ukimaliza muite Mheshimiwa Justin Muturi. Thank you very much, Ashidikon Kamau, Cristiano Othe, haha mugeni wetu are naibu wetu wa rais, lakini tunajua na tuko na ukweli ya kwamba we have the 5th president of the Republic of Kenya in this gathering today. Just 2 things, because yes, we are in church. I have been brought up in Anglican church, married in Anglican church, lakini kwa sababu kule kwa Wahome Nyeri ni watu wa PCA, sasa nikajipata kati ya huko akina Gachagua katikati ya wao. Sasa mimi pia ni PCA. I want to say 2 things that we told them, Your Excellency, because there is a God in heaven, you will be in the ballot. And yes, June 2022, you made appearance and now your name is in the ballot. Tumsifu Mungu. Your Excellency, it is only those who do not believe in God thought that a human being can stop what has been destined by God. And there are many on that other side. Your Excellency, tungeomba kwa sababu kufika hapo jana ni maombi. Vile mhubiri ametuambia
anaogopa tukifika State House tupate serikali, wewe na timu yako mtakuwa mnaonekania kwa view sasa, dhara ya kuonekana kwa kanisa. You have taught us the practice that you have kept. We will remind you to go to church. Just in case, I don't believe you'll forget, but just in case any of us doesn't do that. Your Excellency, hawa warembo na waangalia, my uniform in Ngadu Girls was also green. Nataka niwaambie, there is a lot more here, and what you get here will, I'm very happy to see that, and they are well. Miss Githaiga High School, and I know the capacity she has, and I want to wish you all the best. Muwe warembo kabisa, mukae ngangari, mujifunge kabisa, ndio mufike pale Iron Lady has reached, and you can even achieve much more. Adwaki abu amurogama mutumia oyo ni wakani jiku akiuga muthuri wake ni reverend. Ni ukweli? Mamutikagwo ithie mutumia wa reverend. Mpatie huyu mama Ann Muratha kiti ya women rep, na ninajua kuna wengine hapa, lakini hatutaki vita. Kenya kwanza, Ann Muratha mutumia ono ahote. Kama kuna mwingine pia, sasa unajua ni nyinyi tu tarehe 9 mtupatie mama county sawa sawa. Gweda gokinye hau. Thank you. You are my speaker. JB Gwiretu. Okay, Ann Muratha. Correction, Ann Muratha. Is that okay, Kimani? Yeah. Oh. Sorry, ni ko interview hanini wa Muratha boti hanini tobe twete mheshimiwa Karogo wa Thang'wa atugeithie. Bwana asifiwe. Your Excellency, the Deputy President, who is the 5th President of the Republic of Kenya, waheshimiwa wote, mabishop walioko hapa, and all the reverends, na Wakristo, hamjambo. Hamjambo tena. Ni Daroga Mahau, Tagwa Karogo wa Thang'wa, Senator mtarajiwa wa Kiambu County. Na nikisimama hapa nikiona niko mbele ya kanisa, mimi naomba munipatie maombi. Sababu vile walishindwa kumtoa kwenye ballot our deputy president, wakashindwa, sasa wanatafuta wafuasi wake ndio waanze kutoa mmoja kwa mmoja wale ambao watu wameamua watawapigia kura. Mimi wamenipeleka kotini, wanasema sijui mambo ya impeachment. Mwana mmoja wa hadu Karogo impeach tu. Kama ahitidania na anie nao. Ndivyo kama ahitidania na modo. So mimi ile nawaomba, hii tutapigana na tuko kotini kesho, na najua tutarudi hapa tukisema kweli mambo yamefanyika na Mungu amefanya mapenzi yake, na nawahakikishia wote Karogo wa Thang'wa atakuwa kwa ballot kama senator wa Kiambu County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Karogo. Dakika mwetu to recognize Orogamio na Igoro wa Cool ama Mama Grace Hinga ambaye ni UDA aspirant wa Kabete Ward, na ameniambia niwaambie hamtapata jina wa Cool ballotini wakora Grace Higa. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajua wakati ulituintroduce ukasema mimi ni wa PCA, Senator Mwaura pia, Alice Wahome ni wa PCA wa Oresho, Moses Kuria ni wa Mkatoliki mwema, na mama wetu wa Muratha ni mke
wa mchungaji wetu wa kanisa la ICK Reverend Muratha, na kwa heshima nataka tu dakika moja wa Muratha alikuwa ametukanwa sana, anaitwa wa Makeki, damu rona wetu wa Makeki urugire ciana cia Kiambu nginya cihune ndio tugera wa maitwa akaunti. Ni mualike dakika moja atusalimie. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ann Wajiko wa Muratha, na kama vile Waishongo amesema, my husband is a reverend in this church serving with these people. Yeye ni kama coordinator na director wa missions katika uaskofu huu wa Mount Kenya South. Kwa hivyo wakati huu sisi hatuko kwa parish, last year tulikuwa tuna serve Red Hill, lakini kutoka mwaka huu amekuwa akiserve katika ofisi. Na kama siku ya leo ilikuwa siku ya DMA Pentecost Sunday, alikuwa Kiserian. Na namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuwa hapa siku hii ya leo, na hata kwenyu kunipatia nominations. Na toria ngikoretwo ngimwira na ngauga maita maingi kuria ndutagira wira kana ngoretwo ngirutira wira, agenda yakwa ikoretwo oro iwe mwetu. Oguo kira giatumire nyende wira wa gutwarana na deputy president ni uhoro ucio wa gukorwo issue ya bottom up, na ni ruo rwakwa ni mwejiguaga rwandu baria andu aria njuragia megutura bara nginyari no kaigua tha amarute bara. Na henda tuire tutokuinaga haha no njuririe speaker tuhetwe ha ni to no tuthinagia twiha twi na tuine twaina wega muno. Na riu ngoiga atiriri tondu atumia ingi ni marankiuga wa Muratha ndete boy child ngoria kae boy child yathuka ithukagira u no we magatiga mami igikoyori gitiwaga kahe kana kogene kogitao munyi wa njohi na ni ataithe ni wao umuremi na we mete taze ni wao ndako karia kogene kogitao ile tutige support uniform ineno. Mwana toinaga Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa kanitoa chini kaniweka wapi? Hau ni hotore neo ni form ile aturendia riu kwoguo nie mwandu wa maitu wa account na ni njui ni mwitikirite kana tutiramwe ndaiwa gukira turi tucenjetie na nä må rakäririkana ithuä tå tiendaga kå he ithuä twendaga kå hotithio twä rutä re wä ra tå tige korwo nä tå kå heo kä ndå tå hotithio twä kä ra indo mä huko twote kwä rutä ra wä ra na mami akä rä haha aragä ria andå nä getha namo maå ndå makä agä rä re ma mä tå rä re itå ra meciria maitå må tå rä re witå å kä å thiä te na mbere. Na må ngä kä ona rita rä rä ona må tumia wa må tungatä ri akä rutä te kuo rä anä ndä rahaica kä rori na ndä å rä tio kana nä kä haicagwo nä andå a Ngai ndä rahaica ndacuka ngakora ndä o må honoku ngahaica rĩngĩ ndacuka ngakora ndio wa matha na ko ndituĩkĩte Archdeacon Kamau nĩ angiugĩte ndutũ na ndarĩ aranduta. Na by the way Mheshimiwa Ishung'wa niĩ ngĩhikio nĩ mũtungatĩri Muratha evangelist wake mũndũ wake wa moko arĩ Archdeacon Kamau. Rĩu kuoguo niĩ Kamau nĩ mũndũ agĩũka akĩndambũra mũno oguo mũramũtambũra na mũtungatĩri wĩhaĩria ndini gĩtaũ onake nĩ andũgamĩrĩirie ũhikie kamũndũ kanini mũno o kanini ũguo gatarĩ nyama na riu ne karugire oguo Ngai agateithia. So thank you so much. Riu tugitikira ati tuticenjetie kana tucenjetie ithuĩ to haria twari ndĩraigua tũkĩenderia oguo atĩ gwĩ kĩhuhũkanio gĩgũka nĩ tũkũhuhũkana ithuĩ tũtirathiĩ nginya mũico ainyania inagua koguo atĩ tũtiragũagũa nĩ aigana marauga maitũ nĩ ũyũ aya marauga maitũ nĩ ũyũ guoko igũrũ ũguo na arĩa marauga president twĩ nake guoko igũrũ rathimo-inĩ Ngai. Asante, thank you Maito. Theti Maito mwega wa Muratha. Nĩtũkamũhe kura citũ ciothe. Nĩnjũĩ hingo arahũrĩtwo mũno na niĩ nĩndamũteteire na mũtungatĩri ũnjĩtĩkĩrie njuge ũguo tondũ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ bũrũri ũyũ witũ twĩna thĩna wa ndawa cia kũrebia na njohi na issues cia mental health. Gwakia gutiaga kundu kugeire mundu weita kana eruta muoyo ni undu wa uhoro wa mental health. Na ndeto icio tungĩkorwo tutari na umiriru na nderire wa Muratha ona wahũrwo atia
maundu maria mamwe urauga mari kuo kana tiguo andu aitu kwi micii tutoe na thina wa njohi nginya gwitu nie mucii ndamwiria twi nake kanitha-ini gwitu Musa Gitau nie mwene ndi my brother oragirwo ni njohi koguo maundu maria aragia ona wahurwo atia aria tondu ucio niguo tongoria na nie ngumuthaitha mukahewa muratha cia women rep tiguo kwa heshima mchungaji. Unajua mchungaji captain ametuambia waliobea siku hizo walikuwa ni akina Martin Shikuku, mtu wa kitendawili na wengine, na sasa kuna akina Dende Nyoro, akina Isaac Mwaura, Moses Kuria na Wamashukuru, si ndio? Na hao wote kiraja wao kwa bunge anaitwa Speaker JB Muturi. Karibu utusalimie. Asante sana Mheshimiwa Ishongwa, Your Excellency the Deputy President, the Archdeacon and the entire House of Clergy, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Archdeacon, asubuhi wakati nilikuwa tumeagana na Deputy President tupitie kwake, kwa sababu mimi naishi karibu sana upande huu, niliuliza kwani tulikuwa tunaenda kanisa gani? Nikaambiwa ile iko karibu Mereliki. Na hapa Mereliki, I was very happy to see these girls because I have some history in that my daughter went to school here in Mereliki. So mimi niliamuka nikasema hapo ni karibu tu, waje nikuje. Nilifika nikakuta watu asubuhi mbele ya saa 3 ndio walikuwa naanza kuja. Nikaambiwa hapana, nikapigia Wamashukuru akaniambia hapana, Deputy President yuko pahali nyingine asubuhi aliitwa apitie huko. Nikasema wacha tuende huko. As we are coming, among other things that I noticed is the unique name, Mother Church. And I'm happy, let me say, disclose that I'm happy to be in this church because it is my church. My bishop in Mbere, you know him, Bishop Mashamba. So when I was coming, I was telling my friend Alice Wahome and my good brother Musalia, unajua this name, Bishop Karaoke, evokes some interesting memories in me. So Alice akaniuliza kwa nini, kwa sababu usikia pia ameconfess she was originally Anglican. Nikamwambia nyinyi kabla mjafika pahali nyingine, ule mtu aliyekelea mimi mikono is the late Bishop Obadia Karaoke. And something very interesting, I don't know what my mother felt about Bishop Karaoke. My immediate follower was baptized Obadia. Atidiwa kuwe kama huyo bishop. I didn't know that actually the church is that old. Every time I joke with Kihara, huwa namkumbusha tu kidogo, najua baba yako ndiye aliniwekelea mikono. Na watu wengine sijui kama Deputy President unaelewa hiyo mambo ya kuwekelewa mikono. Sisi wakati ule I was in a small boy in primary school. So I'm actually very happy to be here at this church. Na Wamashukuru alisahau kidogo kwamba Your Excellency ushanituma tena hapa Kibishiku. Tukapokelewa vizuri sana na ile salamu yako ikafika vizuri with the late retired Canon Mbugwe. So tuko na historia ambayo mimi niko na historia ambayo kila wakati nikiambiwa nikikutana na Wamashukuru nakumbuka yale mambo ambayo tumefanya hapa hii area ya Kabete, hasa within the church. I want to say vile tumehubiriwa na pia watoto walikuwa wametuambia, I think
sisi watu wa Kenya wa nia njema, we are clear about the choices that are there on the 9th of August. It could not have been put better than was done by Moses Kuria, that the choice is very clear. One is the day, the other one is night. We know the Pentecost is a day. So sisi ni watu tunapenda mambo ya mchana. And nobody should feel that for making the choices we have made them our enemies. We haven't. We have just disagreed. And we must agree, we agreed to disagree. Because as a country, we really must change the way we do things. And we are happy. Our captain is very clear that all we are doing is not fighting anybody. It is trying to understand what is the problem at the grassroots there. And that's what we've been doing. He's been leading us in doing these economic forums, so that finally there will be a charter. When government is formed, there is an understanding what is the problems ya mashinani pale Kiambu. Shida gani ile inakera wale watu wako Machakos, wale wako Kakamega? Because we have involved the people themselves to come and tell us shida zile ziko. Na tunazijua, lakini ni vizuri kusikia from the horse's mouth. Indeed, when we did the Kiambu forum, I was very happy, Your Excellency, you picked the lady, Mama Mboga yule ambaye was your proposer yesterday. Sijui kama ule mama mlimfahamu, She's the same one who gave a very, very interesting presentation when we were at Limuru during the economic forum na Kiambu. That is, it shows, so we want to know huyo ndiye atatuambia ni nini, kwa sababu saa zingine watu wanachaguliwa wanafikiri wameelewa, wanafikiri wanajua. Haujajua, labda it is the wearer of the shoe who knows where it pinches most. Finally, Your Excellency, I just want to agree with you that it is good that the church continues to pray for the country and pray for its leaders. But I also add, please church, even as you do that, do not shy away from pointing the evil in leadership. Tell us where you think we are going wrong. And when you tell us where we are going wrong, we will not tell you atiketini, sasa mwingine mmetoka kwa kanisa. Kwani you are here preaching to who? And the leadership is leading who? It's the same flock. So when you tell us we are making mistakes, we are not doing the things that help to uplift the living standards of the person who yako chini pale, you are doing the right thing, you are doing the godly thing. And we must listen to you. That has always been my philosophy and belief, that the church has a critical role to play in shaping the leadership of the country. Thank you very much for inviting us. And with those few remarks, allow me to invite our Deputy Captain, the Honorable Rigathi Gachagua. Thank you. Thank you. Thank you very much, Archdeacon Nakanitha, Deputy President, Cristiano Gaine Mwega, na hindi ciothe. Ngai ciarĩte mwathani agocwo, we mũthũngũ wĩ mwega, ngaithĩria mũthũngũ ũcio wĩ mwega nĩ mũthũngũ, nĩndakũgeithia, asante. Archdeacon, nĩndanyiha na ndatĩa kĩgongona, kwenda kuuga maũndũ matatũ, twario na rũthiomi rũrũ tondũ
Deputy President ndumubudithitie nginya riu akamenya na igua ore turauga ni twakena muno Acticon ni igongona ria gacira na mahunjio mega na miario ya kangoro citu na twaigua twaiganira muno na twaigua twina mwihoko na twakena ni ati kanitha ni tunyitirire na mahoya ni ngwenda kuga andu a nyumba yitu muthuri uyu gwitwo Deputy President tuthie na mbere na kumuhoera tondu ena mubango mwega wa bururi uyu witu na muno muno maundu ma nyumba yitu ni muwi maundu ma nyumba yitu ni mahingicanire tutituragia kindu muhuko na ni muwi ithuĩ ni twendaga tugakorwo na kanyamu katiguo na nikio turauga ona ria gatiba yendaga gucenjio tukauga ithuĩ okorwo no twĩkĩrwo kindu muhuko muthuri ena kindu muhuko niwe Prime Minister gwake na mutumia niwe deputy na ithuĩ tũngĩona kindu tutiendaga maundu maingi na koguo muthenya uria aheire wira anjirire ndimuteithie gucenjia uchumi witu bei cia indo citu irio cia ng'ombe guku andu ni marithagia ng'ombe na nguku na ngũrũwe itigũrĩkaga ũhoro wa mbeca cia biacara ekĩrĩte ciringi bilioni 50 ya gũkombithia andũ arĩa matarĩ taito mahote gũthiĩ biacara ũrĩa ũngĩ nake my sister werirwo ateithie mũthuri ũrĩa erirwo aingĩra amũteithie gũcenjia gatiba na ningĩrwo njenjie gũteithia uchumi mũkwenda tũcenjie gatiba kana tũcenjie uchumi tarĩu bilioni icio 50 mũthuri wa bangĩte cia gũkombithia andũ nĩgetha mathiĩ wĩra nake ũcio mũthuri augĩte bilioni icio 50 ciamba icenjie gatiba rĩu gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩa gatiba na uchumi na andũ a nyũmba itũ harĩa mũrĩ tondũ ithuĩ piu piu tũrĩ andũ a biacara tũrĩ andũ a gũcaria kĩndũ na ningĩ rĩ tũkĩũria atĩrĩrĩ wega ũrĩa warĩhwo na ũru wega ũrĩhagwo na kĩ njamba ĩno yatwĩkire wega nĩ yatũringirie mũgogo ũtanatendera nĩ yatwĩtĩkire mbura twarĩ hatĩka-inĩ inyuĩ atimia tondũ mũrĩ atha nyingĩ rĩ mũndũ no agũkĩrĩrie ngarĩ gũkomeire oe ngarĩ ũmũkomerie no mwĩtĩkĩre gũkomeria njamba ĩno ngarĩ nĩ mũronire ũrĩa ekirwo mathara gũkũ ũrĩa nĩ muonire kana mũtionire atĩ kagirio kwaria o gũconorwo tu na gũturio na gũtirĩ ũndũ ĩkĩte na mũndĩraigua atimia bauga atĩrĩ ũcio waconorwo twamwĩkĩra ha ngoro-inĩ katiguo mũraugire atimia ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Acticon mũnene witũ kũhĩndĩtanĩte akiuga agerie gũteithia ũrĩa njamba ĩno ĩngĩrũgamio tondũ andũ aitũ nĩ mamwendire mũno akĩrwo njamba njĩthĩ ciothe ciĩ nake matigatithania nacio akĩrwo atimia mamwĩkĩrĩte ngoro-inĩ matiganwo nao ũkĩrwo athuri nao makwarĩrio na inyuĩ atimia tũrenda mũtũteithie athuri atao nĩ mamwendete na nĩ mũmaiguaga rĩ nĩ mũkũmarĩria nĩgetha matikae kũgarũrwo meciria mao kei tũrũgame na njamba ĩno niĩ tũikarĩte nayo mĩaka 20 na nĩ mũndũ mwega na nĩ atwĩciragia wega na nĩ endete nyũmba yitũ nena mũbango mwega wa gũcokia mbeca na ciana ici citũ rĩ kuona mawĩra kei tũrũgame na njamba ĩno nĩgetha ona nyũmba ĩno yitũ eheo gĩtĩo atĩ ithuĩ tũrĩ andũ ama na kĩhoto na mũno mũno tũrĩ akristiano na tũtirĩ andũ a kũhũthĩra andũ ta toilet paper atĩ twera mũndũ nĩ ngakũnengera kĩna nĩ ũgeka atĩa nĩ twairĩkanĩra ũguo koguo Acticon oguo ũteithĩtie wa matangi na ũgateithia wa macukuru ona rĩ na njamba ĩno tũteithie tondũ niĩ ũmenye niĩ ndĩhocetie njamba ĩrĩkũ rĩu niĩ ũmenye njamba ĩno yona wĩra nĩ ndĩka atĩa kana mũkĩende ngĩone ũru na niĩ ũkĩmenya ona niĩ twĩna njamba ĩno mũtumia wake nĩ intercessor niĩ nĩ mũtumia wakwa nĩ pastor ĩni ũmenye ũguo Acticon wauga ithuĩ tũtingĩthama kanitha tũtũraga kuo na tũgũtũra gũkũ no kũgeria mũtino njamba ĩno ĩhĩngĩcwo ĩgeithie mũndũ ũrĩa ĩtukanĩrwo tondũ hau no hangĩhĩtana gũtirĩ handũ hangĩ hangĩhĩtana mũndũ ũyũ nĩ wa kanitha kuma tene atũraga kanitha-inĩ ahũrĩtwo nĩ ũndũ wa kanitha ndangiuma kanitha tũtingiuma kanitha-inĩ no twĩkire mahĩtia tu tũhĩngĩcwo tũrotage thinyĩra mũndũ ũrĩkũ tũke tũthiũrũrwo andũ mararĩ wega rĩ matuĩke andũ matarĩ wega nĩ twarĩkanĩra ũguo nĩ tũkũrũgama na njamba ĩno
mucoke mwana tu gwetwo wa macukuru ni mukumunyitirira uyu gethi wa macukuru mwana ke uri tondu riri jambere turikanire na yatiri tono wega ndimwire ona ngimiteithagia gutwarithia Kenya na mbere ndore maundu ma andu aitu ndi hau ni wega na riu ri maundu maya ndingirora ndi nyiki no ngwenda ngorwo na njamba ta wa macukuru na Kimani wa Ichung'wa njamba itu njugi katiguo tukorwo na wa Muratha na wa Muratha uyu maundu maya geretie kwaria radio-ini ri makarema ri ndoke bunge tucenjerie kuo maundu maciaragia ma boy child ndureke oke bunge to niguo macenjagirio koguo ri mutuhe wa Muratha mutuhe wa macukuru mutuhe Kimani wa Ichung'wa nigetha ona ni ngithi gucira na njamba ino ri ndegithiaga nyiki ndi kwenda ngona njamba cigana ona tariu Kimani wa Ichung'wa kuma rira rutirwo gite kia budget farasi anyu ni ciarugamire gaiti arugamire finally Deputy President araugire ira andu a magathiti twikai fair mutuhe mweke ithuo tariu maratuhurire gakirimbi marauga tutume mundu witu nao matume wao twatuma Kimani wa Ichung'wa twisawa gatu twisawa riu no Kimani wa Ichung'wa gikirimbi arie uhoro wa uchumi uhoro wa mawira uhoro wa bei ya kahua ya machani ya iria matumbi na matume mundu wao arie uhoro wa gatiba twenda inyua ndo idoro kipindi gyotu kugia kera mutige gukorwo muri wiki mwete mundu witu na mwete mundu wao njamba ni kuonana katiguo giaka muhekia rocire kiroko tiga mwete mundu wa mwena umwe ita mundu wacio wa Azimio na wite njamba cia wira tariu mete Kioni na mete Moses Kuria twembere ka tutiri mbere twembere ka tutiri mbere riu ni matige na tutirauga watu ya Inoro mseme ile mnataka lakini muite watu wangapi pande ile ya katiba na pande ya uchumi alafu tuonane alafu hao wataamua ni mugoro wa Kimani wa Ichung'wa mule ni mwamutuma Kimani wa Ichung'wa amurugamirire na achire ekinyeire na nakago mukiarie kahora point umerugamirira hiyo tu watu ya magazeti tunataka you be fair to us don't call one side we are not afraid of any debate our side we have a plan for this country on economic changes the other side constitutional change call us for debate let the people of Kenya reason na wana idoro marega gwika oguo ri mutigotigana nao mukahoria mundu agekomera kana mukwenda guthikĩria mundu mwena ũmwe ni muguthikĩria mwena ũmwe haria tukinyite twathie githurano is a contest between Raila Odinga and William Ruto we don't want a one-sided debate call one person from Azimio one person from Kenya Kwanza kwani iko ni kwa mundu na mwana mugongo ona iko ina kaje mukunendera shogwa kunyitire Javeno ito musadia mudava ndimuni ito kwa masharia na niyo kile kutujitirira na gututaithia ni mukwenda mugeithie Mheshimiwa Omani Musalia Mudavadi aka Macharia haya asante sana ndugu Rigathi Archdeacon wetu na pia mhubiri captain ambaye ametupatia neno la Mungu siku ya leo bwana Deputy President na ndugu na dada na waumini wote hamjambo muriega uhoro wanyu ndetuga masharia na nindokire kusharia kwa niaba ya Deputy President. Mimi sitaongea mengi. I'll not speak for long because we've had some very good sermons and good speeches. I just want to stand here to reiterate that we are committed to work and walk the path of God in
whatever we do, in whatever we say, and what we hope to achieve for the country in the years to come. Archdeacon, our message is economy. The young children who did the ballet, they spoke about lifting people up. We all have talked about changing the welfare of our society. We have no option but to do that. Let me just take this opportunity, Mr. Deputy President and my friends, to emphasize one thing. Poverty is very dehumanizing. Poverty is very, very dehumanizing. And that is why our agenda is about the economy. When people are poor, their dignity is eroded. When people are poor, their spirits are down. When people are poor, they do not know whether they should wake up and get out of their resting place. We in Kenya Kwanza want to work with Kenyans, including the church, to give hope to the people who are downtrodden. We must give them hope. We have no option. Archdeacon, today, for every dollar, the Kenyan is paying 120 shillings. Yale madeni ambayo tuko nayo, wakati yalikuwa yakikopwa, thamana ya Kenya, ya shilingi za Kenya zikiwa kwamba kwa kila dola moja tulikuwa tunapeana shilingi 100. Lakini sasa kwa kila dola moja tunapeana shilingi 120. Sasa mimi naongea hapa kwa kanisa ili kanisa itusaidie hii agenda ya uchumi iingie kabisa. Kwa sababu inaonekana sasa yale madeni tutalipa, yale ya ng'ambo, tukiwa na fuliza ya kimataifa, mimi naita hivyo, kwa sababu mwananchi anafuliza locally ile yake ya CRB. Lakini pia serikali na taifa letu liko kuwafuliza na CRB ya kimataifa. Kwa kila shilingi 100 ambayo tunalipa, kwa kila dola, badala ya shilingi 100 sasa tunaongeza 20 inakuwa 120. Hiyo ndio kwa sababu bei ya chakula imeharibika. Ndio kwa sababu bei ya mafuta imeharibika. Ndio kwa sababu madawa ni magumu kupata kwa hospitali. Ndio kwa sababu wazazi wanaumia, kwa sababu hata mpango wa CBC unakuja na gharama nzito. Kwa hivyo hatuna la kufanya badala ya kujiokoa sisi wenyewe. Na kujiokoa ni lazima tushikane na mwenzetu Mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye agenda yake ni agenda ya kubadilisha uchumi, tutoke kwa hali ya ufukara, tuweke chakula kwa meza ili wananchi wawe na heshima yao. Kwa hivyo sisi tunaomba tu wachungaji ambao mnatuongoza sasa, mtusaidie. Yale Rigathi anazungumzia kuhusu uchumi, we have no other agenda but the economy. When it is bottom up, we have no other agenda but the economy. When we talk about paying debts, we know what the debts mean. Kuna wengine wanafikiri kwamba tukikopa, na msidanganywe, tusidanganyane kamwe. Kwa sababu tukikopa kama taifa, it becomes a sovereign obligation. Hatujapewa pesa za charity. Tumekopa
kutoka kwingine. Na hata ikichukua miaka 27, hata ikichukua miaka 30, tutalipa. Kwa sababu taifa imeingia kwa sovereign obligation. There is nothing for free. Kwa sababu tumesikia wengine wakituambia kwamba tukikopa pesa, tunatumia tu pesa za wengine, alafu tutajenga mabarabara na mambo itakwisha. My friend, tusidanganyane. Tusidanganyane. Hiyo ni porojo. Ni porojo. Kama wale walikuwa wakisema Ruto hata kwa ballot paper, wengi wanatoka huko kwetu. Hao ndio walikuwa wakitoa huo porojo, utabiri wa uongo kwamba Ruto hata kwa ballot, kwamba Ruto hatafanya nini. Oh, in fact, they became so ridiculous that they were even playing God. Do you know what playing God means? Playing God is when somebody imagines that he can even determine what will be the lifespan of another individual. That is only for God. Lakini some of these people were even predicting, as if they are God, that maisha ya mtu mwingine hatutaona siku ijayo, hatutaona kesho, hatutaona nini. They were playing God. They were peddling false influence. Na wako, hawa manabii bado wako. Nataka tuwe na date na hawa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo date mtusaidie, mtuombee, injili ienee. Hiyo date tunataka iwe date ambayo Wakenya wote watafaulu kupitia kwa William Samoei Ruto akiwa rais wetu, na ndugu yake Rigathi akiwa deputy captain, na sisi wote tukiwa Wakenya ambao sasa tunasema agenda ni uchumi, number 1, number 2 uchumi, number 3 uchumi, na Kenya itakuwa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much kwa hao watu wameongea. And let me remind you, all of you who are here today, kulingana na Biblia, leo ni siku ya kusali. From morning to evening. Kwa hivyo, hatujafanya makosa yoyote. Ya mwisho niseme hivi. Kimania isho kwa sababu tumetoka mbali na wewe. Za zingine ninasikia mkienda Kirerembe. Na kuna Eddie simama. MCA wa kule nini? Wao unajua na kuandikia message. Za zingine nasikia nikuje huko niwaambie ukweli. Lakini hamuniiti. Na mimi ndiye msiasa ile kali sana. I want to say this. Without fear of contradiction. Sisi tumesema ufalme wa Mungu, na msikize hiyo. Ufalme wa Mungu ni wa kudumu milele na milele. Ufalme wa giza hautadumu. Get the difference wa Kristo. Kwa hivyo wakati huo wa Roho Mtakatifu, God will reign forever and ever. Na wale ambao watakaa katika hiyo imani na watakaa katika huo Mungu, ushindi wataupata. La mwisho niseme hivi. For us categorically, we don't have any fear. And we always speak without any fear. Kwanza mimi nilikuwa mmoja katika kanisa la Kianglikana. Juzi nimeambiwa nipatiane mawaidha. Askofu akasema nipatiane mawaidha kwa jamaa mmoja ambaye alikuwa ametumwa kwa Clergy Forum ya Kiambu County. Tutafuta hawa wachungaji niwapeleke State House, kwa sababu nikauliza reason are we going to State House. Nikaambia na yule ambaye alikuwa ametumwa ni mchungaji, ati kwa sababu
huyu ameingia kanisa sana, huyu tujue vile tutagangana na yeye. Mimi nikaambiwa mimi, lakini kwa sababu alikuwa ametumwa kwangu na askofu nimpatie mawaidha, nikamwambia hiyo haiwezi kawa reversed. Wale walishindwa kujua ufalme wa Mungu uko wapi kitambo. Sasa wanang'ang'ana the last minute, which is not possible. Msidanganywe, msidanganywe, msidanganywe. Deputy President, kwa sababu ulinionyesha picha kwako nyumbani, Karen, kama unakumbuka. Ukibebea mchungaji wa IEBC mfuko as an evangelist. Allow me remind you what you told me. You told me, even if you don't become the president of this nation, you become an evangelist. That's what you told me. Na tumeongea hapa na wachungaji. Haki wewe unapaswa kuwa mchungaji. You know the verses, you know the Bible in and out, and for us in Kenya, sisi watu wa Kenya tunaamini Mungu. Sisi Mungu hatuijui na haituwezi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Endeleeni kwa maombi na sisi tuendelee kwa maombi. Wakati nilipatiana hiyo mawaidha haiwezekani, wachungaji wakawa wananiuliza, when are you going to the State House? Nikauliza kufanya nini? Hiyo mambo tulimaliza. Sasa niwaambie leo, deputy wakiwa hapa, mkitaka kwenda Ikulu, mgojee tarehe 9 mwezi wa 8, tutaenda kuomba na wao. Tutaenda kuomba na wao. Kwa hivyo, hiyo ndio sisi tunaamini. So we want to thank all of you for coming. And this is now the high time. We invite now our Deputy President and all the aspirants, kwa sababu hii madhabahu, hii ya St. Paul, hii imeongea makubwa hii. Na imefanya makubwa hii, kujeni. Hata Wamrava alianzia hapa tu, huyu. Na wewe alianzia hapa. Huyu ndio MCA, the sitting MCA, anaitwa Gerishon. Na yeye ni leader wa kanisa. Kwa hivyo hii ina mambo mazuri. So njooni.